This theory was developed by Adam Smith. It is completely against the mercantilist approach to international trade. Then we can say that Adam Smith theory of absolute cost advantage in international trade was evolved as a strong reaction of the restrictive and protectionist mercantilist views on international trade. നമുക്ക് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിയറിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, മോഡേൺ തിയറിയും ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആഡം സ്മിത്ത്. ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. It was treated as a strong reaction of the restrictive and protectionist mercantilist views on international trade, completely against the view of mercantilist on international trade. The other one is he upheld in this theory the necessity of free trade as the only sound guarantee for the progressive expansion of trade and increased prosperity of the nation. The free trade, according to Smith, promote international division of labor. So Smith promote ചെയ്തത് ഫ്രീ ട്രേഡ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറിക്കകത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആഡം സ്മിത്ത് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ട്രേഡ് ആണ്. നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ആസ് ഓൺലി സൗണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ പ്രോഗ്രസീവ് expansion of trade and increased prosperity of the nation. That's why free trade is the sole objective of or sole priority for absolute advantage theory introduced by Adam Smith. Every country trying to specialize in the production of that commodity which it can produce most cheaply. Undoubtedly, the slogans of self-reliance and protectionism have been raised from time to time, but the self-reliance has eluded all the countries given up to the recent time. Main ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് every country tend to specialize in the production of that commodity which it can produce most cheaply. അതായത് ഒരു കൺട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കൺട്രിയിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയിലായിരിക്കണം ആ കൺട്രി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു സ്ലോഗനാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ട്, കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ഉണ്ട്, കമ്മോഡിറ്റി വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റി എക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചീപ്പ് ലേബറും ചീപ്പ് കോസ്റ്റും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ undoubtedly that country should specialize in the production of that commodity X. അതുപോലെ വേറൊരു കൺട്രിക്ക് കമ്മോഡിറ്റി Y ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they should specialize in the production of that particular commodity. When countries specialize on the basis of absolute advantage in cost, they stand to gain through international trade, just as a tailor does not make his own shoes and shoemaker does not stitch his own suit, and both gain by exchanging shoes and suit. Like for example, in the case of a tailor does not make his own shoes and shoemaker does not stitch his own suit. അതായത് ഒരു ടൈലറും ഒരു ഷൂമേക്കറും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈലർ അയാളുടെ ഷൂസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഷൂമേക്കർ അയാളുടെ ഡ്രസ് ഒരിക്കലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് they doesn't know that particular work. What tailor will stitch the dress and shoemaker will make his own shoes. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടെ for example in our day-to-day community we know that because we are not able to produce each and every commodity that is needed for us, even though we have much money, income and everything, but what we do, we just buy the things from the people who make this commodity from the market. That is what is happening in absolute cost advantage theory. അങ്ങനെ അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ആ കമ്മോഡിറ്റീസ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് വേറെ ആളെ ചീപ്പായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ എക്സ്ചേഞ്ച്, എന്നിട്ട് മറ്റു കമ്മോഡിറ്റി അങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച്. അതാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജിനകത്ത് പറയുന്നത്. Then I'm giving an example. Suppose there are two countries A and B and they produce two commodity X and Y. The cost of producing this commodity is measured in terms of the labor involved in their production. ഈ കമ്മോഡിറ്റി രണ്ട് കൺട്രി ഉണ്ട്, എ ആൻഡ് ബി, രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഈ രണ്ട് കൺട്രിയിലും കൺട്രി എ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, കൺട്രി ബി കമ്മോഡിറ്റി വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദീസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലേബർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇഫ് ഈച്ച് കൺട്രി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പോസൽ 2 man days and 1 man day is devoted to the production of each of the two commodities. I'm just giving another slide that
In country A, a man day of labor can produce 20 units of X but 10 units of Y. അതായത് കൺട്രി എയിലെ ഒരു മാൻ ഡേ ഓഫ് ലേബർ, അതായത് ഒരു ഒറ്റ ലേബർ കൊണ്ട് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ബട്ട് 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈ. 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺട്രിയിൽ ഒരു ലേബറിനെ കൊണ്ട് ബട്ട് 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൺട്രി എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്. കൺട്രി ബിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ മാൻ ഡേ ഓഫ് ലേബർ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് 10 യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ബട്ട് 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈ. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അവിടെ 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സും 20 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈയും ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ് country A has an absolute advantage in producing X, while country B enjoys absolute advantage in producing commodity Y. I'm just giving a table and you will be more clear with that. Country A may be willing to give up 1 unit of X for having 0.5 unit of Y. At the same time, the country B may be willing to give up 2 units of Y to have 1 unit of X. അതായത് കൺട്രി എയില് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്മോഡിറ്റിനെ അവർ കുറവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രി ബിയും സെയിം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് കൺട്രി എ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ആൻഡ് കൺട്രി ബി സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി വൈ, ബോത്ത് ദ കൺട്രീസ് സ്റ്റാൻഡ് ടു. അതായത് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുള്ള കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കൺട്രീസും, അതായത് കൺട്രി എയും കൺട്രി ബിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ലാഭമില്ലാത്ത കമ്മോഡിറ്റി പരസ്പരം അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. കൺട്രി എയില് എക്സ് ആണ് കൂടുതൽ, കൺട്രി ബിയില് വൈ ആണ് കൂടുതൽ. പക്ഷെ കൺട്രി എക്ക് എക്സും വേണം വൈയും വേണം, കൺട്രി ബിക്ക് എക്സും വേണം വൈയും വേണം. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ കൺട്രി എക്സ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രി എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വൈ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രി ബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റി വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പരസ്പരം ഇവര് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ. Country A, here you can see country A and country B. A unit of labor involved in the production of commodity X and Y. 1 unit of labor, 1 unit of labor. Then these are the two commodities, commodity X and Y. We know that by using in country A, by using 1 labor unit, commodity 16 unit of commodity X can be produced, 8 unit of commodity Y can be produced. When we go to country B, by using labor unit 1, 8 units of X can be produced and 16 units of Y can be produced. Here domestic exchange ratio 1X is equal to 0.5Y, that is half of 16 is 8. That's why it is 1 is equal to 16 and 0. It's the ratio, and 0.5 is equal to 8. 1y is equal to 1 to x. This is 1y is equal to 2x. So this is the term of mechanism, and in the same situation in the country B, we know that 8 unit of commodity X can be produced by using 1 labor unit, and 16 unit of commodity Y can be produced with 1 unit of labor. And the same thing, 1 is X is equal to 2Y. Here we are producing more advantage in the production of Y. That is 8 is equal to 16. That is 1 is equal to 1x is equal to 2y, and 1y is equal to 0.5x. Okay, this is the mechanism of absolute cost advantage. And gain from country. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രിയിൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത്? കൺട്രി എ കൺട്രി ബി ഉണ്ട്. 1x is equal to 0.5b, 1y is equal to 2x, 1x is equal to 2y, and 1y, that is already we have discussed in last slide, 0.5x. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗെയിൻ ഓഫ് കൺട്രി എ, കൺട്രി എയുടെ ഗെയിൻ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്? 2y, കൺട്രി എയുടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2y minus 0.5
Sorry, that is 1.5y. Gain of country B is equal to 2x minus 0.5x, that is 1.5x. This is a gain from അതായത് countries done about it. Gain വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കമ്മോഡിറ്റി മറ്റേ കുറവുള്ള കൺട്രിയിലോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Then already കുറവുള്ള കമ്മോഡിറ്റി മറ്റേ കൺട്രിയിലോട്ട് മീൻസ് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയിലോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. Gain from trade I have already discussed. Before trade നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Before tradeനകത്ത് ട്രേഡ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Commodity country can produce by using 1 unit of labor, 16 unit of X and 8 unit of Y. Country B 8 unit of X and 16 unit of Y can be produced by using 1 unit of labor. Then this is the gross output of both countries before trade. And after trade, what happened? Commodity X can be produced. Commodity abundance of commodity, doubling of X happened in country A. Then for commodity Y, we are not giving any commodity because anything we are not giving for this. And in country B, no amount of X is produced, but 32 units of Y is produced from country B after trade. Gain എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? Plus 16, that is more advantage to the commodity X after trade by country A. Then minus 8, that is obvious. Here minus 8, that is we know that because the trade happened, and plus 16, that is 32, that is happened after trade. And this is the gain happened after trade. Before trade this was a situation, after trade this was a situation, and this is a gain from trade. Okay. And we know that we have lots of weaknesses also. That is, most of the backward country does not have specific advantage in their specialization. ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് we are not in a position to give maximum incentive or push up to this theory because of many of the backward countries not in a position to make more advantage in their specialization of production of some goods. That's why this is termed as a weakness of this theory. But even though this is a situation, most of the international theorists has taken this theory as one of the important theory of trade.